Nimbaramusya mwena mu izina rya Yesu Kristo mukama witu Banyata Rogers atwebembire ku rugo mu kitongole cha Africa Center for Apologetics Research. Ekitongole eki nikyegesa bishemwe n'abakristayo okumanyenkyeriza yabo kandi no kujurwanirira na munongo mbirebe bitwiremu ebyabegesa benyegesa zempa beninga zenshobe bakanyiremu. Ninsima mukama munonga bo mu gishogu okubasa kubagana nimwe na munongo mbirebe bya Christmas omuturu kwishura okuzarwa kwa Yesu owatuzarirwe nko mujoni witu kandi okugira ngo abase kutucungura okurugo mutayikirira bwitu. Tutwire ntuleba aha mutwe gwebigambo bya Christmas oguturu kwiha omu kitabo cy'endagane yira. The topic was an Old Testament view of Christmas. Tutwire ntuleba abantu abo mu ndagane yira ababire baruho Yesu atakazirwe ninga shatakiziro munsi bo Christmas bakajetegereza bata kubahurira makuru go kuzagwa kwa Yesu ninga shi go kwija ko mujoni ninga masiya bo bakacetegereza bata bakacitwara bata kandi nibatwegesa ki omunyikiriza yabo eyo kwija ko mujoni Yesu Kristo mukama witu. Erizoba nitwenda kureba ahandijo muntu wo mundagane yira omushija mukuru munonga muzeyi owabire na yitwa Simiyoni. Omushija ogu akabaturo mu hekaru okurugiro kwe byahandikirwe biri kutugambira konka ku orunaku rumwe kuba abazire ba Yesu kuba mulesire okumumurikira omu hekaru yaba bugana yayacira omwana Yesu yamukwato mu ngaro yatandika kweshongora yaragura ayebembirwe mu yorukwera konka kimwe abinte byagambire kandi ebintu ebindu kwenda ngo kitekatekeho munonga nekigambe cye Simiyoni yagizire ngo hati nyowe nyetekatejere kufa wayendo ntwale. Reka dusome ebigambo ebyo rero tweyongere kukitekatekaho. Luka eshura ya 2 omushorongo gwa 25 no kweyongerayo nagira ati kandi omuli Yerusalemu hakaba harimo omushija izina rye Simiyoni. Omushija ogwe akaba aryohikirire natina Ruhanga ategerize okuhumurizibwa kwa Isirayeli kandi omwoyo rukwera akaba muruho akaba ashururirwe omwoyo rukwera kwatarifa atakarebere Kristo wa mukama. Yatwarwa omwoyo muri hekaru abazire ba Yesu kuba mutahizemu ngo bamukorere nk'emigenzo y'ebiragiro kweri. Simiyoni ogo yamukikira omu mikono ye yahimbisa Ruhanga nagira ati mukama wanje mbwenu waza kureka omwiru wawe agende n'obusinge nk'oku wagambire aha kuba amisho ganje gareba okujunwa kwawe okuwateekateekire omu misho g'abantu boona okuba omushana gw'okujwera amanyamahanga n'okuba ekitiinisa ky'abantu bawe Isirayeli. Ishe na nyina batangarira ebyamugambwaho kandi Simiyoni yabashabira omugisha yagira Maryamu nyina ati leba omwana ogu yatebwaho ngo abingi omuri Isirayeli bagwe kandi bingi bimuke n'okuba akokureberaho akokuhakanisibwa ngo ebiteekateeko by'omu mitima ya bingi bishururwe niwe rurara eryacumita omutima. Omushija ogu Simiyoni twashoma ngo akaba twire omuri hekaru akaba yijwire amani g'omwoyo rukwera akaba maziro obwire alindirire okucungurwa kw'abantu ba Ruhanga n'okubahumuriza the consolation of Israel. Kuyamazire kukwata omwana Yesu ogu yagira ati mukama wanje mbwenu haza waza kureka omwiru wawe agende n'obusinge ng'omwoyo rukwera akaba yamugambire ngu tarifa atakarebire masiya. Mbwenu kuyamazire kukwata omwana ogu Simiyoni yagira ati nyo nayenda ngende ekyari kumanyisa rumu nagira ngo mu mwana ogwo wiyabira kikiro mu mikono ye akareba mu masiya kuyarebera omwana Yesu yamanya ngo Ruhanga yikirize kiyaraganise yayohereza masiya ninga sho mujuni w'abantu be ogwo rukwija kubahumuriza kandi akabahereza kandi akabajuna. Simiyoni yagira ati mbwenu masiya obuyizire kandi nyowe nico ntura ndinzire hati wayendo ndeko nsibure nyegendereje n'obusinge. Wow! Ekigambo ekyo kundi kukiteekateeka ongira nti kane ekyo kutangaza
Umuntu uri kubasa kwimuka akagira ati nyowe nyetekatekire kufa ogwe nohanyo kanta kumumanya. Abantu mu nsomu buri omuni muri itwe arimo nagezaho gukora ekiri kubasika cyona okureba ngo titwafa. Nitunywe emibazi, nituzo muri za jimu, nituraro mu makanisa turukushaba, nitukore ebisasaizi. Obyo byona nitubikora ngo bundi tukagumaho tumare emyaka mingi mu nsomu. Konka nituleba Simiyoni we ebyo tibyarumu. Mwana umwana agira ati Mukama nyowe nsibura nyegendere n'obusinge ndogo mu nsomo. Habwokuba ayine kyama ekyabwine kandi nyowe niwe okutwakubasa kukibona okutiina rufu nikweraho. The fear of death will be no more. Simeon looks into the eyes of the baby Jesus and he says, now Lord, you may take your servant in peace. Why? Yatushobora ebintu ebyo ebyarebera mu mwana Yesu ebyamuherizo obusinge ebyamuherizo kumarwa ebyamuherizo kusima akagira ati nyono bona kufati nimba ntine kimferirwe. Kimwa bintu ebyawutwegesa shitakagire na hale no kumanya ngu the birth of Jesus ninga Christmas is the answer to the fear of death. Ngwitu abantu abatwiro mu kutina ko kufa. Abantu abatwiro mu kwatwa kwenseje nebikirize byayo kuturu kumanya Yesu nko mujuni witu kandi kama witu tugira obusinge no kumarwa mu mitima yitu ebiru kusinge bizibone nakwe bitwiremu turira tumazirwe kandi tutine kwerarikirira kona. Simiyoni kuyarebera mu misho g'omwana wo Yesu yareba Yesu byaletire ensi yareba Yesu byarukwisha gukora ebembirwa mu yorukwera yagira ati nobu wakuntwara hati. Simiyoni ogu noha kandi akareba cyo muri Yesu. Omushoro ecweka kitwashoma nikitugambira aha bintu ebyo bibiri. Ekyo kubanza cyatugambira ngo Simiyoni akari omushijo hikirire, he was a righteous and devout man. Akaba yorobere bigambo ebiragiro bya Ruhanga, akaba ino obusinjo wa Ruhanga kandi ayine n'obusinjo aha abantu bagenzi be. N'omushija owabira shomire ekigambo kya Ruhanga yakyetegereza yakikuratire. N'omushijo wayetegereza obunabe bwendagane yira oburu kukwaterana no kwisha ko mujuni kandi yikirize bibana bibagambire yamanya ngo Ruhanga kwe no mwesigwa kandi ekiyaraganise naija kucikiriza. Yamtegereze emyaka mingi omuhekaro omwe yaguma nalinda buli izoba obwo muntu obwe ebigambo bya Ruhanga biri kwisha kwikirira kandi tiyacweka nteje. If there is anything that Simeon tells us about Christmas, it is that trust God, because what God promised, he will surely bring it to pass. No matter how long it takes. When God says, I will send a savior, he surely will. Wait upon him. Oguno mushijo watu irategerize. He was ever watching, looking and longing for the day that God would bring to pass the prophecies of the Old Testament that will culminate in the coming of Jesus in his birth in Bethlehem. Simiyoni nagira ati mwabikiriza mwesige Mukama ahabo kubabuzima kono mwesigwa ekiyaraganise no matter what naija kuciciriza. Simiyoni ogu akaba ari omuntu owabire natambura no moyo rukwera omukwikirira kwe akaba yebemberwa omwoyo rukwera kandi amworobera. Emirundi nkeshatu twashoma ngo omwoyo rukwera akaba ari nawe. Omushorongo gwa 25 twashoma haru kugira ngo omushijo ogu akaba aryo hikirire kandi arukutina Ruhanga. Omushorongo gwa 26 twashoma ngo akaba yashururirwa omwoyo rukwera kwa tarifa atarebire Kristo wa Mukama. Orwabiri na mushanju twashoma ngo yatwarwa omwoyo omuri hekaru abazire ba Yesu kuba mutayize Mungu bamukolere nkebye biragiro okubiri. Simiyoni akaba ariyo yayacira omwana. Omwoyo uri kwera kamuruho, omwoyo uri kwera kamuze ngo tarifa takarebire Kristo wa Mukama. Omwoyo uri kwera niwe yamulesero mu hekaru ahizoberye lyabuganira Yesu n'abazirebe. Kuru kurebe ebyo byona oyetegereza ngo Ruhanga ekintu ni wachirumu akinemu mukono. That's what we call the sovereignty of God in Christmas. He decides where the Messiah is born. He decides when the Messiah will be born. He decides who will meet him. He moves people to the right places where they need to be in order to have an encounter with the baby Jesus. Ruhanga chirumu from beginning to end. Christmas na ya Ruhanga.
The Christ of Christmas is God's initiative to save God's people in the most of terrible times they were living in. Omugyeji chweka cha Simeoni nitwega Mungu ruhango ogu okujunwa nokwe kandi niwaru kugaba niwaru kutambuza niwaru kwebembera abantu be okutahamu omoyo rukwera nitumureba natambuza Simeoni namwereke cyashemereye kukora namwereka hashemerire kwemerera okugira ngo akabasa kubugana Kristo wa Mukama. Ecyakashate kituri kwegomu no kumanya ebi Simeoni yarebire ebye byatumire yagira ati Mukama wayenda hati ondekenyo wenye humurire no businge akareba ki Simeoni wowe nkana atwegambirira umurwa 2 nagira ati Mukama wanje mbwenu waza kureka omwiru wawe agende no businge nko kuwagambire orwashatu yatugambire shonga yagira ati ahabwo kuba amisho ganje gareba okujunwa kwawe. My eyes have seen your salvation. Simeoni kuyarebera omwana Yesu tararebera kana kashwekirwo twenda konka tararebera kana kato katine kiyamba karyo mu mikono y'abazire bako we kuyarebera omumisho g'omwana Yesu omwoyo rukwera omwebembire yahika namushurulira ngu in this baby of Mary and Joseph is the Savior of the world, Jesus Christ the Lord. In the human body of this helpless babe of Bethlehem was the Savior and Redeemer of mankind who was coming to save the world. Simeon understood it. And he said, oh, now I can die in peace. Korukumara kubona omujuni. Wamara kubona Yesu ogwe. Orukusasire bibi. Orukugarura abantu mu kitinisa cyarahanga. You will feel safe and ready to die. Ahabo kuba tine kinde cyo kubotegerizo mu nsomo. Abamazire kujunwa ni mubasa no kuchera obujurizi. Ahabo kwa ni mwetegereze chukumanyisa. To walk in the fullness of God's blessing, to know his peace that surpasses human understanding, to receive the joy of his salvation, and to live in earnest anticipation or expectation of the glorious return of Jesus as Lord. When you understand that, like Simeon, you are ready to go home. Echo nicho Simeoni ayetegerize. Yagira tamisho ganje garebo kushunwa kwawe. Nyuweti nareba mwana konka, nareba omujuni w'iguru nensi, nareba ogwo mwana wa Ruhanga owahibwe yahabwa abasisi nahabwa okujunwa kwabo ati kandi mwene obu narebera okujunwa kwawe ninkirinda cyo mu nsomo. Siburo mwiru wawe agendeje n'obusinge. Yagira tamisho ganje gareba okujunwa kwawe. Okujunwa oku no kwa Ruhanga tikw'abantu. Okujunwa oku tukuri kwiza ahabwe ebitwakora ningashe bicutakora. Okujunwa oku tukuri kwiza ahabwo kugira ngo tukushemerire okujunwa okuranga ni wari kwereza omumbabazize omuburungi bwe omukukunda kwe omumanige. Simeoni yagira ati nareba okujunwa kwawe iwoko hereza ati kandi hatobona kureba nobona kufa nafaje. Yayongerayo yagira atokujunwa kwawe okwe okunareba okuwateekateekire omumisho g'abantu bona. That this salvation was prepared for all people. Okujunwa oku tukwabayudaya konka nk'uko abantu ab'endagaano babiri nibateekateeka ninga bategerize. Okujunwa oku n'okw'abayudaya n'okw'abagurika. Okujunwa oku n'okw'abanyamahanga n'okw'abantu bona from all corners, from all ages, from all times, from all languages, from all tribes. Everyone is an eligible candidate for the salvation that God offers. Simeon akareba what we call a universal salvation, a global salvation, a global gospel as a matter of fact. A gospel that transcends the boundaries of race and tribes and religion and background. Omukujunwa oku akareba ngo kwetwa kwabona okurukugira ngo mwije mwena imwe abaruhire n'abaremerirwe azanyowe mbahumuriza. It doesn't matter who you are. It doesn't matter where you have been. It doesn't matter what you have done. What matters is, will you come? Ahabo kuba Ruhanga tebekanisa okujunwa oku. Kandi omukutebekanisa, he was thinking about you too.
nijuka cyeshongoro cyo turuce kweshongoro mu rujungu above all powers. Stanza negira ngu like a rose trampled on the ground, he took the fall and thought of me above all. Ngukuyabiye natebekanisa okujunwoku omukwiganisibwa no mukwitwa kwa Yesu. He was thinking about you. He was purchasing your salvation. Simeon akacetegereza arukureba omwana Yesu amwino mu ngaro, yamureba amisho, yareba entebekanisa za Ruhanga, yagira ati now I can go home in peace. Now I can die well. Bokuba nareba okujunwa kwawe kandi nareba ngo okujunwa kwawe okutebekanisiza abantu bona, no matter who they are. Yayeyongera yo misho yashobora no kujunwa kwe okukuryo kw'abantu bona. Yagira ngo okujunwoku no kuba omushana go kumurikira abanyamahanga kandi no kuba ekitinisa cy'abantu bawe Israeli. Mw'abanyamahanga batwire bari kutamburira mu mwirima gw'ekibi n'obutahikirira, omushana go kujunwa kwa Ruhanga kubajwerire, omwirima gubingirwe, omushana gwayaka buri omwe yayereba yamanya kuno musisi, yareba obutahikirira bwe kandi yareba okukunda kwa Ruhanga okurengira kwetegereza ko muntu wena. Yagira ati mwije mwena murujo mwirima omushana gubajwerire, mwakiro okujunwoko ku Yesu umwana wa Ruhanga rukubaletera, haza muhumure, haza mujunwe, haza mucungurwe, haza mushemererwe, haza mugira obusinge bwa Ruhanga. Simeon akacetegereza yamanya ngo kujunwoku enjireje Kristo Yesu arumu naleta neza kuletera ekitinisa ahari Israeli abantu ba Ruhanga. Abayisirayeli nibija kutunga ekitinisa, abanyamahanga nibija kutunga omushana, buri omwe no matter where you fall, this salvation has been prepared for you. Christmas is a reminder that salvation is available, that you don't have to live in your sin anymore, that you don't have to live a hopeless and helpless life anymore. God has come down among his people in the person of Jesus Christ. He has brought a global, a universal salvation, and it is for you too. Will you believe it? Will you receive it? Will you celebrate it? Will you enjoy it? Simeon understood it. Yagira ati now you can dismiss your servant in peace. Ekindi Simeon yagambire kandi ekinte kitwemere kwetegereza munonga. Simeon yagumizamu yagira ati this child of Christmas will cause the rise and fall of many. Their hearts will be revealed. Ahabo kuba Yesu ogu naija kutatanisa abantu buri omwe yeyereke for who he really is. Naija kwigura emitima yabo, abasisi nibija kwemanya kuna abasisi, abahikiriye nibija kwemanya. There will be no middle ground. Either you will be for him or against him. And indeed nituchireba ngu no buyabira ryo munsomu buri byomwe akatorane esaidi. Nitureba Herode ari kugezaho kwenda kumwita, konka tureba abanyabwenge abari kurwo mu mahanga gaheru bari kumuramya. Nitureba Petero ari kushisha yamara yayetisa yasasibwa, tureba Yuda omwanya go kwetisa ahobwe we yayehanika. Nitureba Pilato ari kunabengaroze yayehaka no kwayo Yesu kubambwa. Konka musharaba tureba omukazi omusirikale wo mu Roma ari kwetegereza ngo Yesu no mujuni, yagira ati buzimako ogu yabaryo mwana wa Ruhanga. Aha musharaba twine habashuma babiri. Omushuma omwe yayanga kwikiriza, ahubwo yatandika kujuma Yesu, yamugira ati korabe buzima kori Yesu abwacota kurugo omusharaba, rero nitwoka twihaho. Owa kabiri yagira ati weziwe nimanya ngo uri Masiya, uri Kristo wa Ruhanga, korahiko mu bukama bwawe mu iguro muri paradiso onyishuke. Omwe yajunwa ondijo yahwerekerera, Pilato yahwerekerera, omusirikale wo mu Roma yajunwa, Petero yajunwa, Yuda yahwerekerera, Herode yahwerekerera, abanyabwenge bajunwa. He will cause the rise and fall of many. He will be the great divider. Those who are for God will be known. Those who are against God will be known. There will be no more hiding. Amakuru marunja guturukutungo muri Christmas agarukwatwa omujunogu naija kujuna abantu ba Ruhanga kandi nibija kumanywa kandi buzimazimako nibija okolekwa.
Simiyoni yareba umwana Yesu, yamureba omukwisha kwe nko mujuni, konka yamureba no mu mirimo yari kwisha gukora okujuna abantu abarahanga. Yagambira Mariamu ati because of this child a sword will pierce your heart. Namanyisa ki? Anumu nagamba ha musharaba. Oku Yesu ari kwisha kubambwa akabona bonesebwa akitwa kubi ahabwe kibi cyawe ne cyanje. Yareba okufa kwa Yesu n'ubwire butakayikire emyaka nkashatu n'endijo etakabireho. Yatugwijusha yo koga umuntu ari kwisha kutujuna. Yareba umwana Yesu yagira to muri Yesu omu, there is a savior who will save God's people by the laying down of his life. On Calvary's cross he will give up his all that they may receive it. Kandi omutima gwa Mariamu nigwisha kuhendeka. Mariamu kuyabira ryaho barukubamba Yesu ayemerera hasi yo musharaba, emiziga yashumire yahwireyo, yijuke bigambo bya Simiyoni, a sword will pierce your heart. Konka yamanya ngo mutima gwe gurumunu gucumitwa ahabwo kugira ngo mwana we Yesu arumuna afera basisi. Nyowe niwe Christmas ne twijusa, the Christ born in Bethlehem is the same Christ of Calvary, the one who was born to die, so that you who were dead in sin might live forevermore. Ejo niyo Christmas abishemwe. Niyenda kuba encouraginga okugira ngo muhamiro muri Yesu ogwe, Yesu ogwo wizire, Yesu ogwo watuferire, Yesu ogwo watujunire, abase kubajuna, abase kubacungura. Mwakire kujungo ku Simiyoni yagambaho omushana gw'abanyamahanga ekitinisa cy'Abisirayeli. Ejo niyo Christmas. Omubirebi mwabandi mujaguza ni mushemererwa, mwijuke bigambo bya Simiyoni kandi na munonga mwijuke ngo Yesu kwari kutaho magara gawe ni wari kutebekanisa okahururo mazirwe okajiro businje okajiro ati hate nanye nobona kufa ni infombo sinje because of Christmas. The Christ of Christmas changes everything, even conquers the fear of death and ushers you into eternal bliss and eternal joy with God. Mukama wita balinde. Nibanyeta Rogers atwebembire okurugo mu kibina cha Africa Center for Apologetics Research. Omushomogo umwami mwenda gukuratirira no kugwetegereza je nimbasa kuguronda platforms za Right TV Uganda, nimbasa kuza social media platforms zabo, ebirebi bari na ha TikTok kandi nangwa bagwine na ha YouTube, waza YouTube no kuza hasi ya The Truth Be Known. Niho uri kwijja kushanga omushomogu kandi nshaba ngo Mukama gukozese okushemeza okuhereza byo urukwetenga okukurinda je kandi na mununga no kuhereza amasuku wagamagara gatabaho. Mukama balinde omubirebi ebya Christmas.